మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఆలుగడ్డ ముక్కలు కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ని మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. ముందుగా చికెన్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియా పౌడర్, జీరా పౌడర్, గరం మసాలా వేసుకోవాలి. మసాలాలన్నీ వేసిన తర్వాత పెరుగు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మసాలాలన్నీ కలిపిన తర్వాత దీన్ని అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. రైస్ ఉడికించుకోవడానికి ముందుగా గిన్నెలో వాటర్ మరిగించుకోవాలి. ఈ మరుగుతున్న వాటర్లో బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి. ఇందులోనే సాల్ట్, సాల్ట్ వేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మరుగుతున్న వాటర్లో ముందుగా నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి. బిర్యానీ రైస్ మరీ మెత్తగా కాకుండా 70% ఉడికించుకోవాలి. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి ఆయిల్, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత షాజీరా, పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి.
ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా చికెన్లో కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి. చికెన్ కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. చికెన్ని బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత దీన్ని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. మనం రైస్ వేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో లేయర్లో ఈ చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ ఉడికిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న బిర్యానీ రైస్ని లేయర్లా వేసుకోవాలి. రైస్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చికెన్ కర్రీని కూడా వేసుకోవాలి. దీనిపైన కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీర, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. దీనిపైన ఉడికించిన అన్నాన్ని ఇంకొక లేయర్లో వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా, నెయ్యి, ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి. ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
పెట్టిన తర్వాత రైస్లో ఆవిరి బయటికి పోకుండా దీనిపైన బరువు పెట్టుకోవాలి. రుచికరమైన చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.